Okay, tapi before kita mula, saya nak minta tolong class rep, please make sure everybody dapat link invitation for today's class. So, saya dah guna all the emails from your attendance link, tapi ada orang pernah kata tertinggal, termiss out, tak dapat invitation. So, I want to ask for your help to make sure everyone gets invitation. Okay, kita tunggu lagi like 2-3 minit and then kita akan mula with our lesson today, iaitu the mole. The mole, okay, so the mole is like a new concept, a new thing. Kamu tak ada belajar ni dalam masa SPM if you taken up kalau kamu belajar sains masa SPM, kamu ambil chemistry, kamu ada belajarlah tentang mole ni. Tapi kalau kamu tak ada, kamu tak ambil, so this is a new thing. Alright, so I will begin explaining this at the very foundation lah, at the very basic. What is the mole? Why do we need it? What do we use it for? Okay, that's basically the 3 things yang kamu perlu tahu tentang the mole. Before kita mula, kita tunggu baru 48. Yes, Aina, kenapa kamu angkat tangan? If you have any questions, ask. Tertekan, okay. Okay, let's begin. The mole, let me keluar. Okay, so what is the mole? So before we get into the specific apakah itu the mole, saya nak kamu tengok this slide and answer the question. Okay, ask yourself and jawab soalan ni. So first question, which has more, a dozen chickens or a dozen elephants? Mana satu bilangannya lebih banyak, 1 dozen ayam dan 1 dozen gajah? Jawapannya adalah bilangannya ayam. Betul ke ayam lebih banyak? A dozen chicken or a dozen elephant? Apakah maksud dozen? Thank you for answering though. So dozen maksudnya bilangan yang bilangan sebanyak 12. 1 dozen maksudnya we are talking about 12 things, 12 benda. So kalau sini soalan ni tanya mana satu lebih banyak, jawapannya adalah it is equal. 1 dozen chicken sama bilangannya dengan 1 dozen gajah. 12 ekor ayam sama bilangan dengan 12 ekor gajah. Okay. Question number 2, which weighs more? Mana satu apa ni nak translate? Mana satu beratnya lebih? Which weighs more? Mana satu lebih berat? Astaghfirullahalazim. Okay, mana satu lebih berat? 1 dozen chicken ataupun 1 dozen gajah? Anyone care to answer? Mana lebih berat? 12 ekor ayam ke 12 ekor gajah? So this is I want to explain, saya nak relate this to more later on. So you can imagine gajah kan, kamu boleh imagine seekor gajah, kamu boleh imagine seekor ayam. And of course, the elephant, gajah tu lebih besar daripada seekor ayam. So kalau seekor gajah pun dah lebih berat daripada seekor ayam, that means kalau kita ada 12 ekor gajah, that means 12 ekor gajah semestinya lebih berat daripada 12 ekor ayam. Okay, so this is very important for you to understand, because later on bila saya nak relate this to elements and atoms, you will see why. Okay, question number 3, which has more atoms? Okay, which has, so kalaulah bilangan 1 dozen ayam sama bilangan dengan 1 dozen gajah, so that means 1 dozen carbon sama bilangan dengan 1 dozen hydrogen.
tetapi which weighs more? Okay, carbon weighs more than hydrogen because it has more proton. Kalau kamu tengok dalam periodic table, let me enlarge. Oh, let me enlarge. Okay, kita tengok kat sini hydrogen up here. Hydrogen dia hanya ada satu proton dan berat dia hanyalah 1.008 gram per mol. Ini berat atom hydrogen. Carbon pula, it has more protons and neutrons. So berat dia adalah 12.011 gram. So berat mereka berbeza tapi bilangan atom dia sama. Sama macam analogi gajah dengan ayam tadi. Okay, gajah saiznya lebih besar. So carbon in a sense because it contains more carbon, it contains more protons and neutrons. Therefore the size is bigger. Okay, tapi bilangan atom dia sama. Okay, bilangan atom carbon, if we're talking about a dozen of carbon, maksudnya we're talking about 12 atom, 12 biji atom. Sama bilangannya dengan 12 biji atom hydrogen. Tetapi because of the size difference, carbon weighs more. A dozen of carbon atoms weighs more than a dozen of hydrogen atoms. So this is the link yang saya nak kamu boleh bina, kamu boleh imagine in your head bila kita cakap tentang the mole. Why do we use the mole? Oh, sorry. So next question saya nak kamu tanya yourself, which has more animals? A mole of chickens ke a mole of elephants? So dekat sini we are starting to get into the definition of the mole. So the mole adalah satu unit sama macam dozen. Kalau satu dozen maksudnya 12 biji, 12 benda. Satu mole is also a representation of a number and the number is very, very big. So the number is so big, kita tulis dia dalam bentuk scientific notation 6.02 darab 10 kuasa 23. This is also known as the Avogadro's number. So why is it known as Avogadro's number? Because Avogadro is, I forgot his full name, he's an Italian chemist. He came up with this value. Okay, 1 mole equals to 6.02 darab 10 kuasa 23, which is also 602 hexillion. A very big number. Ataupun kalau kamu nak imagine lagi berapa besarnya this number, kamu boleh expand this scientific notation. So titik perpuluhan ni, because dia 10 darab dengan 10 kuasa 23, so titik perpuluhan ni akan go expand to the right sebanyak 23 kali. So this is basically 0, 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 a lot of kosongs. Okay, sampailah 23 kali, it goes forward 1, 2, 3, 4 sampailah 23 kali. So it is a very, very large number. So why does this Avogadro number is so big? Because as a chemist, in chemistry, we are dealing with atoms, molecules, and these things are very, very small. Okay, and it is so small that if you take a piece of A4 paper, you tengok dekat bahagian from the side, bahagian yang nipis tu, and that bahagian nipis sehelai A4 paper tu mengandungi millions and millions of atoms of that paper. Sangat-sangat kecil. So that's why kalau kita nak perform any calculations, we want to share data, we want to share information in the study of chemistry. Kalau kita nak jadi efficient, nak jadi pantas dan cekap, kita perlukan a representation, a unit yang boleh mewakili nombor yang sangat-sangat besar ini. That's why instead of using 602 hexillion ataupun 6.02 darab 10 kuasa 23 ni, we use the unit mole. That's why dalam this topic, kita nak ajar kamu, the students, to be efficient in understanding what is this unit is. Okay? So it's a bit, it could be like confusing at first. That's why saya guna analogy ni, ayam dan gajah ni. Okay? So let's go back to this slide.
Which has more animals, a mole of chickens ke a mole of elephants? So to answer this question, kamu relate balik to the soalan first tadi. 1 dozen ayam dan 1 dozen gajah. Bilangannya adalah sama. So kalau ditanya kat sini dalam soalan ini, a mole of chicken and a mole of elephants, don't pay attention to the chickens or the elephants. Tengok pada unit dia kata kat sini, mole. Okay, so kalau kamu tengok soalan tadi, dia tanya tentang dozen, kamu tengok one mole of chickens means, sekejap saya dengar ada orang nak join. Hai, ada pula. Apologies. So kalau dalam this question, kalau ditanya 1 mole ayam dan 1 mole gajah, that means they are talking about 6.02 darab 10 kuasa 23. Let me visualize this. So 1 mole of chickens. That means we have 6.02 darab 10 kuasa 23 bilangan ekor chickens. 1 mole of elephants, meaning we have 6.02 times 10 to the power of 23 ekor. Sorry lah bercampur saya punya bahasa. At least kamu faham kan? Okay, so the value, the amount of 1 mole of chicken equals to the amount of 1 mole of elephants. Okay, so kat sini dia nak explain kat kamu the definition of a mole. 1 mole equals to 6.02 darab 10 kuasa 23. Sama macam 1 dozen equals to 12 things. Doesn't matter what the things are. 1 dozen atoms, maksudnya ada 12 biji atom. 1 dozen mata, 12 biji mata. 1 dozen buah tembikai, 12 biji buah tembikai. Okay, just pay attention to the unit, to the dozen. Kalau dia cakap tentang mole, just pay attention to the mole. So make sure kamu kena tahu 1 mole tu equals to what. Okay, it equals to 6.02 darab 10 kuasa 23. So as a chemist, in chemistry, we perform calculations mainly dalam bahagian dalam level mole ni. It is the basis, the foundation, bahagian asas. So that's why it is important for you to understand. Alright, so question number 2, which one yang kita dah jawab tadi, which weighs more, a mole of carbon ataupun a mole of hydrogen? Ini yang saya tunjuk tadi dalam periodic table. Berat satu atom carbon adalah 12.011 gram. Berat satu atom hidrogen adalah 1.008. So you remember, berat sesuatu atom, sesuatu elemen bergantung kepada bilangan neutron dan bilangan proton yang dia ada. So carbon, it has more protons than neutron, 12 to be exact. Hydrogen only has 1. Okay, so therefore ada perbezaan berat, sama macam gajah dan ayam. Okay, there are 2 different things, different sizes, it has different anatomy. Therefore, dia punya berat pun berbeza. Okay. And question number 3 in this slide, how do we find the mass of a mole of any element or compound? The answer is we refer to the periodic table. Dalam jadual berkala unsur ni, tersenarai berat semua elemen. Hydrogen 1.008, lithium 6.9, beryllium 9.012. So you don't need to memorize this, because this is available for your reference. Kalau dalam exam pun, if you were to attend the exam dalam exam hall dekat KPJUC, dekat mana-mana exam pun, SPM ke STP, dekat university, wherever in the world, this will be provided to you. Okay, kamu akan diberikan sehelai kertas yang tertulis all these detail, jadual berkala unsur ni, so that you can refer to it. Kamu boleh rujuk dia to perform calculations and whatever else. Okay. So dalam this question, what do we call the mass of 1 mole? So jawapannya adalah molar mass.
So apakah yang dimaksudkan dengan mass of 1 mole ini? So this is everything, semua berat yang kamu nampak dalam periodic table ni untuk hidrogen 1.008. So this is known as the molar mass. Tapi because this is an atom, kita panggil sebagai atomic mass sometimes. So ada tulis kat sini atomic mass. Okay. Kalau macam different atoms form molecules macam H2O, a combination of hydrogen and oxygen, itu kita panggil sebagai molar mass ataupun molecular mass. Okay, so the mass of 1 mole adalah molar mass. So another hypothetical question here. If you have 1 mole of elephants, alah saya lupa nak slide. Okay, if you have 1 mole of elephants, how many trunks and legs do you have? Anyone care to answer? Volunteer. Kalau kamu ada 1 mole gajah, berapa banyak belalai dan kaki gajah yang kamu ada? From the options, what do you think? Kalau kamu tak tahu, kamu boleh hentam. Kamu boleh volunteer to hentam. Jawapan, no answers, no volunteers. Jawapannya adalah 1 mole of trunks and 4 moles of legs. If you imagine a one elephant, it has 1 trunk and 4 legs. Okay, so if we try to expand that, 1 gajah, saya pilih gajah because less character untuk saya tulis. So 1 ekor gajah ada 1 trunk, 1 belalai dan 4 kaki. Tapi kalau saya expand 1 dozen gajah, 1 dozen gajah, how many trunks and legs do I have? So we just add the units. 1 dozen trunks. 1 darab dengan 1 dozen. Dapatlah 1 dozen trunks. And legs pula 4 darablah dengan 1 dozen. So we have 4 dozen legs. Kalau kamu macam nak verify betul ataupun tak betul, kita ada 12 ekor gajah, 12 elephants. So maksudnya dia ada 12 belalai, 12 trunks, kan? So kalau kita ada 12 ekor gajah, berapa kaki dia ada? So 12 darab dengan 4, dia ada 48. 48 legs. 1 ekor ada 4 kaki. So kalau kita ada 12 ekor, 12 darablah dengan 4. So this is basically the relations antara dozen dan mole tadi. If we have 1 mole of gajah, that means how many trunks does it have? So 1 darab dengan 1 mole, that means we have 1 mole. 1 mole trunks. Dia punya kaki pula 4 kaki kan? So darablah dengan 1 mole. This is the unit yang kita guna. So that means dia ada 4 mole legs. Okay, so this is it. Kalau dozen maksudnya 12. That's why kita darab dengan 12 dekat sini. So kalau mole kat sini, kita gantikanlah dia dengan, if you want to know exactly how much is 4 mole legs ni. So 4 darablah dengan 6.02 darab 10 kuasa 23. Because mole equals to this value. A dozen equals to 12. Okay? That's how you solve that problem. So
So next question here, saya tukar pula pada chemistry. Tadi gajah. So in this question, if you have 1 mole of ethane molecules, okay, ethane molecules meaning dia ada 2 carbon dan 6 hydrogen. How many moles of carbon and hydrogen do you have? So imagine this as trunk and legs of an elephant tadi. So the answer here is adalah kamu kena calculate. Okay, so in here in 1 mole in 1 molecule ni dia ada 2 biji carbon, 1 dan 2, and dia ada 6 biji hydrogen. So the question asks if you have 1 mole, kalau ada 6.02 darab 10 kuasa 23 ethane, how many moles of carbon and hydrogen do you have? So jawapannya adalah sama macam elephant tadi. Okay, ethane. Okay, dia ada 2 carbon dan juga 6 hydrogen. So 1 mole of ethane means 2 ni kita darab dengan 1 mole. 2 carbon. Dan juga 6 ni darab dengan 1. Apa benda saya tulis ni? 6 ni darab dengan 1 mole of hydrogen. So kita akan dapat 2 moles of carbon dan juga 6 moles of hydrogen. Okay, so because it is important that we know how many moles of in chemistry, it is important we know the amount of something in the terms of moles, in unit moles, because the values, the values that we have in our periodic table ni adalah in unit moles. Berat hydrogen 1.008 gram per mole. Berat lithium 6.941 ni 6.941 gram per mole. Semuanya adalah based on 1 mole. Okay, so that's why kamu kena mahir dan fasih dalam memahami the meaning of mole, because our weights. Dan kat sini dia bagi dalam kurungan in grams to 4 significant figures. Jawapannya adalah 30.07. But how did we get 30.07? So how do we calculate this? Kamu kena tengok periodic table lah. Okay, so kamu kena tahu the atomic mass of carbon berapa, atomic mass of hydrogen berapa. So from the periodic table kita tahu berat hydrogen 1.008. Berat hydrogen pula adalah, carbon pula adalah, let me enlarge sikit. Okay, hydrogen 1.008, carbon adalah 12.011. So bila kita tahu berat setiap elemen, kalau dia tahu, dia tanya berat 1 mole ethane berapa? C2H6. So how do we calculate this? Apa soalannya? Weights, berat dia berapa? Kamu kena tahu berat each of the atoms. So kita tahu carbon berat dia 12 point, berapa tadi saya lupa dah. Exactly, 12.011 grams per mole. Tulis dia punya. Somebody say something? Thank you. Berat hydrogen adalah 1.008 gram per mole. So kalau kita nak calculate berat 1 mole of ethane ni berapa, kamu kena darab, multiply and add all the amount of atoms yang ada dalam molekul ethane tu. So dalam ethane kita ada 2 carbon. So 2 carbon ni kena darab dengan
12.011 gram per mol. Sama macam saya calculate bilangan belalai dan kaki gajah tadi. And then tambah dia punya hidrogen, dia ada sebanyak 6 biji. So 6 darab dengan 1.008 gram per mol. So I want to stress here, every time kamu perform calculations in chemistry, kamu biasakan tulis unit dia. In this case, berat satu atom 1 mole of carbon adalah 12.011 gram per mol. Hydrogen 1.008 gram per mol. Biasakan tulis unit. Okay. And after that kamu darablah 24.022 gram per mol tambah dengan 6.048 gram per mol. So bila kamu add this tu, kamu akan dapatlah 30.077 gram per mol. So soalan tadi dia suruh dapatkan the value dalam 4 significant figure. So this is significant, significant, significant and significant. So we only write 30.07. Kosong kat belakang ni kita bundarkan. So that's why the answer adalah 30.07 grams per mol. Okay, so ini adalah berat 1 mol ethane C2H6. Okay, this is the basic skills that you have to have as a student of chemistry. Mana dia hilang dah? Later on kita akan buat quiz. Okay. So the mass of 1 mole is determined from the periodic table. So how does the periodic table know? Because previously scientists, chemists, physicists have performed multiple pelbagai jenis tes berkali-kali and it is verified. Berat 1 mol hidrogen adalah sekian. Berat 1 mol of carbon adalah sekian. Because multiple people have performed experiments and tests and they verify each other. Okay, mamak ni buat test, dia dapat okay, hydrogen 1.008. Mamak lain buat test dekat Perancis, okay, dapat juga the same value. The other chemist dekat Monaco dapat okay, the same value juga. So that's how we get the values yang ada dalam the periodic table. Okay, so next question here. What mass of sulfur contains the same number of atoms? This is a bit confusing. Later on kita akan venture into this. Okay, sekarang saya nak kamu faham apakah itu mole dulu. Okay, this question is interesting. So, which has more moles? Okay, 20.018 gram of neon ataupun 39.95 of argon. Okay, so dia tanya kat sini, which has more moles? So jawapannya adalah, kalau kamu macam confused, macam mana nak begin, jawapannya adalah they are both 1 mole. Okay, so let's take a look why. Berat untuk 1 mol. Mol ni adalah bilangan macam dozen. 1 dozen bermaksud ada 12 biji. So 1 mol maksudnya ada 6.02. So helium kat sini berat helium ni 4.003 gram ni adalah berat untuk 1 mol helium. Berat neon 20.180 ni adalah berat untuk 1 mol neon. They both are the same amount, iaitu 1 mol. Tapi berat dia berbeza because of the circumstance, macam saya cakap tadi, bilangan proton dan bilangan neutron dia berbeza. That's why we learn that dalam the previous class, kita tahu macam mana nak kira bilangan neutron dan bilangan proton. Okay? So kalau dalam soalan tadi ditanya mana lebih berat, neon dan argon. Okay? Dia tanya 20.18 gram neon, bukan dia tanya mana lebih berat, mana bilangan molnya lebih banyak. Ditanya kalau kita ada 20.18 gram of neon dengan 39.948 gram argon,
which has more moles? Dan jawapannya adalah it has the same amount. Okay, they both are 1 mole. Because if you refer to the periodic table, the amount of 1 mole of neon is 20.18. And the amount for 1 mole of argon are 39.948, which is what the values yang dia bagi dekat sini. 20.018 is the mass of 1 mole for neon. Dan 39.95 adalah mass untuk 1 mole of elephant. So that's why jawapannya adalah they are both 1 mole. Dia imagine kalau macam saya tanya gajah dan ayam tadi. Okay, 12 chickens and 12 elephants. Berat berbeza kan? Katakanlah chicken berat dia 12 kilo. 12 elephant katakanlah beratnya 12 tan. Beratnya berbeza. Okay, 12 tan, gajah is heavier than chicken. Tapi how many of them? Berapakah bilangan dia? Jawapannya adalah sama. 12 ekor gajah sama bilangan kan dengan 12 ekor ayam. So kalau saya tukar this 12 dozen ni to 1 mole. 1 mole of chickens and 1 mole of elephants. Of course, dia punya berat akan berbeza. Akan jadi 1 macam mana saya nak assign? 1 mole. The mass will be different. Katakanlah 1 mole is a lot. Katakanlah 12 juta. Okay, 12 juta kilo. Ini 12 billion kilogram. Berat dia berbeza, tetapi it has the same amount, 1 mole. So dalam soalan tadi, basically ini yang ditanya, 1 mole of neon dengan 1 mole of argon. Neon berat dia 20.18 gram. Argon berat dia 39.95 gram. Berat dia berbeza, tak sama. Tetapi bilangan dia adalah sama, 1 mole. 6.02 darab 10 kuasa 23. Okay, can you see that? Dia punya connection and how it might be confusing. I bet most of you are confused right now. But this is basically what it means. Kita nak convert bila saya nak bagi kamu nampak hubung kait, the relationship antara the amount dengan the unit mole. Don't worry, after this kita akan buat satu quiz. Kita akan venture lagi into your confusion. Kita akan kupas balik. So this question pula, which contains more atoms? 22.99 gram of sodium ataupun 24.31. So what does this mean? So kalau kita tengok balik berat, hubung kait antara berat dan juga bilangan atom ni, kita tengok the periodic table. Sini dia bagi satu lebih kecil, so saya buka periodic table yang besar. So sodium dan magnesium, you can see here. Okay, sodium, magnesium. So berat 1 mole of sodium adalah 22.99, berat 1 mole of magnesium adalah 24.305. Dalam soalan ni dia bagi the same value lah. Okay, sodium 22.99, betul lah, 22.9 untuk sodium, 24.31 untuk magnesium. The values yang dia dapat from periodic table. Soalan dia tanya which contains more atom. So this brings us to a new type of conversion, bilangan atom pula. Tadi ditanya bilangan mole. So sekarang dia tanya bilangan atom. So what does this mean adalah kita go tengok the answer here is they have the same number of atoms. If you notice, kalau ditanya bilangan mole, kalau berat dia diambil from periodic table, jawapannya adalah they are both 1 mole. Bilangan mole.
So macam mana nak cari bilangan atom? Number of atoms depends equals to the Avogadro constant, the Avogadro number tadi, darab dengan mole. Okay, basically mean 6.02 darab 10 kuasa 23 darab dengan whatever mole it has. So kita dapat bilangan. Kita boleh calculate bilangan mole using this formula. So kalau kita nak tahu bilangan mole of something, katakanlah I have 1 mole of carbon. So how many atoms do I have? How many carbon atoms do I have? So untuk jawab soalan ini, the atoms of carbon equals to 6.02 darab 10 kuasa 23 darab dengan 1 mol. So bilangan atom of carbon yang saya ada adalah 6.02 darab 10 kuasa 23. Because this value darab dengan 1 dapat baliklah this value. So I have this much atoms of carbon atoms. Kalaulah saya ada 2.8 mole of carbon atoms. How many, carbon, okay, I have 2.8 mole of carbons. How many atoms do I have? So saya ambil Avogadro number, darab 10 kuasa 23, darab dengan bilangan mole yang saya ada, which is 2.8 mole. So you take a calculator, you multiply these two values, dapatlah bilangan atoms. Okay, so this is the formula yang kita guna untuk calculate bilangan atom. So you can see here, bilangan atom ni berhubung kait dengan the amount of mole. If two atoms, if two elements ada sama bilangan mole-nya, therefore the amount of atoms also adalah sama. That's why the answer untuk soalan ini tadi adalah they have the same number of atoms. Itu hubung kait antara bilangan mole dan bilangan atom. Kalau dua benda, if two things, they have the same number of moles, therefore it has the same number of atoms. So all the atoms or all the elements yang ada dalam periodic table ni, they all are 1 mole. Potassium 1 mole, calcium 1 mole. We're talking about periodic table ni. So in this periodic table, kalau berat dia 39.098, untuk potassium ni, saya nak scroll down lah. Kalau kobalt ni for example, berat dia 58.933. Ini adalah berat untuk 1 mole. Kalau kita tengok nikel sebelah dia 58.693. Ini adalah berat untuk 1 mole juga. So if they are both 1 mole, therefore for this amount of weight, they have the same amount of atoms. So nickel ni, kalau kita tengok, kita fokus on nickel dengan ruthenium ni 101, ataupun kat bawah dia senang palladium. So nickel and palladium. So nickel berat untuk 1 mole adalah 58.693, tapi palladium berat untuk 1 mole adalah 1.0642. Ini adalah berat untuk 1 mole for both elements. Tetapi because they are both 1 mole, they have the same number of atoms, iaitu 6.02 darab 10 kuasa 23. Okay, so that's why dalam that slide tadi dia bagi contoh ayam dan gajah. Because they are different sizes. Elements that we have discovered so far are of different elements. Cobalt lebih besar daripada hydrogen, lebih besar daripada carbon. Cadmium lebih besar daripada ruthenium, lebih besar daripada technetium. So kita dalam analogy dia bagi, dalam analogi gajah dan ayam tadi dia bagi two different objects, two different animals of two different, vastly different sizes untuk illustrate, untuk demonstrate the nature of the elements. Okay, the element ni datang dalam pelbagai bentuk dan size.
That's why, tapi dalam pelbagai bentuk dan saiz. Tapi we understand them dalam periodic table ni dalam unit 1 mole. All of them have equal amounts dalam the periodic table. The details, the data, the information that you see dalam periodic table ni adalah dalam ukuran 1 mole. That's why ada specific topic untuk kamu faham apakah itu mole. So this is the formula. I would like for you to copy this, tulis, ataupun kalau kamu boleh Google pun senang je dapat cari formula ini. So kalau kamu nak convert gram mass into bagi dengan 1 mol, dapatlah berat dalam gram. Okay. So try to write down this formula because later after we take 5, kita akan buat one quiz, one experiment. Kita akan tengok some problems. Kita akan go over them one by one. Oh, sorry. So in this question, in this slide, dia bagi an example lah. How many grams are in 20.2 moles of sulfuric acid? So based on the formula tadi, kita ambil 20.2 mole of sulfuric acid darab dengan dia punya molecular mass. So how do we get the molecular mass? Sulfuric acid terdiri daripada 2 atom hidrogen. So tengok periodic table, hidrogen berat dia berapa, darab dengan 2. Dia ada sulfur, tengok dalam periodic table berat dia berapa, and then tambah dengan hidrogen tadi. Oksigen berat dia berapa, darab dengan 4, and then tambah dengan the 2 hydrogens and the 1 sulfur. So in this case dia dah dapat 98.08. So 98.08 darab dengan 20.2 dapatlah berat dia dalam gram 1980 gram. Okay, so just fill in the formula tadi lah kalau kita dah ada berapa mole. Molar mass kita boleh cari menggunakan periodic table. Okay, so let's take 5. After this, kita akan buat mole conversion practice ni. We have 11 questions. Kita akan tengok how to convert from mole to mass, macam mana nak guna molecular mass. Okay, boleh ya? So take 5, 10:25 kita akan sambung.
Attention everyone, saya baru post satu link for the quizzes yang kita akan buat after this break. So please click on the link and join dulu. In 3 more minutes kita akan mula.
Okay, I'm back. So let's begin the mana tadi. Okay, saya start dulu. Kalau nak join boleh join later. So how many molecules sama macam bilangan atom. Macam mana nak calculate dah. Use the formula untuk cari bilangan atom tadi. Options yang dia bagi kat sini is this. So you have like 100 seconds. So if you want to find bilangan atom ke, bilangan molekul ke, bilangan partikel ke, these are the terms yang akan guna. Kamu just ambil Avogadro number darab dengan the amount of mole that you have. And you will need a calculator lah. Forgot to beritahu that beforehand. Okay, make sure you have calculator. So from here, kita tengok most of you, okay, ada pelbagai jawapan. You have like a minute left. Dia saya tunjuk ni ramai terus. Saya tak tahu yang suddenly ada increase. Ni kamu kira ke, kamu ikut kawan. Make sure you try to calculate so that you will know. You have like neurons of the pathway, how to work this problem in your head. So ada two competing options yang tinggi dekat sini, which is interesting. Saya kejap lagi kita tengok. Okay, 20 seconds. Paling banyak sekali 1.51 darab 10 kuasa 24. Okay, so let's just end this. Saya pun tak sabar. So jawapan yang betul adalah 1.51 darab 10 kuasa 24. So macam mana nak perform this calculation, jalan kerja dia adalah macam yang saya tunjuk tadi lah. Okay, if you have 2.5 mole, mana soalan tu? Okay, dia tanya kat sini, berapa banyak molekul yang ada dalam 2.5 mole sodium chloride, NaCl. So if you have 2.5 mole, kamu nak cari bilangan molekul, you use this formula. Avogadro number bersamaan dengan 6.02 darab 10 kuasa 23. So darab dengan 2.5 mole. And then you key in these values dalam calculator. So lebih mudah kalau kamu ada scientific calculator, you can use your mobile phones. Okay, smartphone ada, kalau kamu buka calculator ada a button to change the regular calculator to scientific calculator. Tapi kalau kamu tak ada, kamu just use lah Google punya calculator. 10 kuasa 23 darab dengan 2.5. So the answer 60.02 darab 10 kuasa 23. Saya tak dapat jawapan dalam saya pula. No, not this one. 1.51. Saya dapat kalkulator tak? Kamu kira macam ni kan? Yang dapat jawab betul ramai-ramai tu. Let me get my smartphone. 6.02 exponential 23 darab dengan 2.5. Okay, baru betul. Okay. So kalau guna scientific calculator, kamu boleh guna exponential ni, EXP. So EXP means 10 to the power of something. So saya tulis tadi 6.02 exponential 23. 6.02 darab 10 kuasa 23 darab dengan 2.5 mol. So dapatlah 1.505.
So dekat sini dia bundarkan 1.51 jadi dalam 3 significant figures. So perbezaan antara ada 7 orang jawab kat sini, 1.51 darab 10 kuasa 23 ni your exponentials tak betul. Okay, kat sini jawapannya 10 kuasa 24. So make sure you key in the values, your digits correctly, your significant figures correctly. Otherwise, kamu akan dapat minor error macam ni lah. Okay, that's the jalan kerja. Okay, ini jalan kerja. Mana tu? Silap. Ini jalan kerjanya. Avogadro number darab dengan bilangan mole. Moving on, next question. Kita buat problem so that you get familiar with the method. Cara kerja, macam mana nak guna calculator. So how many molecules of sugar are in a mole? So kat sini bilangan mole-nya adalah 1. Dia tanya berapakah molekul gula yang ada dalam 1 mole sugar. Full question view. These are the options. So kalau kamu dah faham ni, my clue here is kamu tak perlu buat any calculation pun. If you understand the concept of mole, for this question you do not need to perform any calculation. You'll see why later kalau kamu tak faham lagi. So almost half dah jawab. So tak nak tunjuk lagi chart view tu. So try to work this out. Berapakah bilangan molekul gula yang ada dalam 1 mol gula? Berapakah bilangan ekor gajah yang ada dalam 1 dozen gajah? This is basically what it asks. So to answer that gajah question, kamu perlu tahulah 1 dozen tu equals to how much. So do you know how much is a mole? Let's take a look at your chart view. Okay, almost all of you jawab 6.02 darab 10 kuasa 23. Okay, 20 seconds. Okay, so the right answer adalah the 21% tu betul. 6.02 darab 10 kuasa 23. So the trick, the tip untuk jawab soalan ini adalah kamu kena tengok apa what exactly it asks. Okay, untuk macam dalam kalau nak tahu bilangan molekul, kamu kena tahu these two things, Avogadro constant dan juga bilangan mole. Okay? And kamu tak, bila Avogadro constant ni, it is called a constant, it is called a number because the values doesn't change. And Avogadro number will always be 6.02 darab 10 kuasa 23. So kalau dalam soalan tadi ditanya 1 mole sugar. Okay, kamu tengok. That's why tip yang saya bagi tadi. Kalau kamu dah faham, kamu tak perlu buat calculation pun. So dia tanya kat sini, are in a mole. But how many molecules of sugar yang ada dalam 1 mole? So kita tahu 1 mole bersamaan dengan 6.02 darab 10 kuasa 23. Saya silap tekan. Ha. 1 mole bersamaan dengan 6.02 darab 10 kuasa 23. So kalau kita ada 1 mole, kalau kita nak tahu bilangan molekul, 6.02 darab 10 kuasa 23 ni kita darab dengan 1 mol. That's why the answer adalah 6.02 darab 10 kuasa 23. Always starts with this formula. Nak cari bilangan atom ke, bilangan partikel ke, bilangan molekul, use this formula. Write it down and try to hafal. Kalau kamu faham, you don't even need to hafal. Okay. So next question. How many atoms?
Okay, how many atoms of carbon are in 6 grams of carbon? So kat sini dia tambah one more step. Kamu ada 6 gram carbon. Berapa biji atom yang ada dalam 6 gram carbon tu? So ini options ya, try to work it out. So my tip for you here is kamu kena cari bilangan mole. So dalam 6 gram carbon tu ada berapa mole? So bila kamu dah dapat berapa mole, kamu boleh cari dia punya bilangan atom. So the first thing that you have to do here is determine the amount of mole of 6 grams of carbon. Tengok balik, cari balik tadi saya ada suruh kamu tulis macam mana nak convert from grams to mole. Ada satu slide tadi before the end of our lesson, before we take a break. Ada satu formula yang saya suruh kamu tulis, salin. Macam mana nak convert from mass in grams kepada mole. You have 1 more minute untuk try. I want you to try. So, kita tengok chart view, your friends yang dah jawab. Okay. Interesting. Okay, 10 more seconds. So ada banyak, majority of you answer one option. Jawapannya adalah 3.01 darab 10 kuasa 23. So interesting. Ramai salah kat sini. So let's dissect. Why is the answer sedemikian? So untuk jawab soalan ni, you have to know one formula yang saya kata tadi. Kalau nak convert from grams to mole, you have to memorize this formula. Bilangan mole sama dengan mass, berat in grams, divide by molar mass. Okay, so in this case, kita ada 6 gram carbon. Okay, we have 6.00 grams of carbon. So how many atoms does it have? So saya cakap tadi kita kena cari bilangan mole dulu. So the amount, the number of mole of carbon ni equals to 6.00 gram divide by dia punya molar mass. So tengok balik dalam periodic table. This is the same. Kamu perlu tahu iaitu 12.011. Oh, not this one. So bahagilah dengan mana mouse. 12.011 gram per mole. So I always tell my students to tulis unit bila buat calculation. So this is the reason why bila kamu buat this calculation, kamu akan dapat, this is basically 0.5 gram bahagi dengan gram cancel. So tinggallah mole. So the answer is 0.5 mole. Tapi kalau nak exactly, sekejap calculator. 6 bagi dengan 12.011. 0.49954. So saya just bundarkan jadi 0.50. Okay, 0.50. So dalam 6 gram of carbon ni ada 0.5 mole. So this is the amount of mole for 6 grams of carbon. So kalau nak cari bilangan atom, kita ambil Avogadro constant 6.02 darab 10 kuasa 23 darab dengan 0.5 mole. Basically bahagi 2 lah. 6.02 ni bahagi dengan 2. That's why jawapannya 3.01 darab 10 kuasa 23 atoms. This is the amount of atom. Ini jalan kerja. Okay, so remember the step by step. Dalam the previous question dia dah bagi bilangan mole kan, macam
kalau ada 1 mole of sugar, berapakah bilangan molekul? So dia dah bagi bilangan mole siap-siap. Tapi in this question dia bagi bilangan gram dulu. So kamu kena cari bilangan mole. So dalam 6 grams of carbon tu, berapakah bilangan mole? You have to add one more step before kamu boleh cari bilangan atom. So that's why saya cakap tadi, dia ada tambah one more step yang kamu perlu buat, and that is how to determine the amount of moles. So this is another formula that I would like for you to salin and hafal. Okay, so now you have 2 formulas. So that's why jawapannya adalah 3.01 darab 10 kuasa 23. Right? Okay, so next question. I hope as we go along these questions, you get the bigger picture. Okay, kamu faham dengan lebih banyak lagi. Okay, ini pula the other way around. Tadi kita make our way from grams, moles to molecules. Sekarang kita bagi molekul, dia tanya bilangan gram pula. So you have to work in reverse. Okay, use the formulas yang saya dah bagi tadi, the 2 formulas. Try to work in reverse. Macam mana nak cari bilangan gram berat sesuatu molekul? Okay, you have 2 minutes. 2 minutes, 2 formulas, the options. Kalau bagi yang tak boleh join, kamu boleh buat calculation sendiri dekat rumah. Ini option dia 28 gram, 26. So kamu kena tahu atomic mass, the molecular mass of CO ni. So kamu tak ada periodic table, carbon adalah 12.011, oxygen 15.999. Excuse me. Okay, interesting. 30 more seconds. Oh, berpecah di sini. Every time I open the chart view, suddenly the numbers naik laju-laju. Okay, time's up, and the correct answer adalah 56 gram. So how did we get to 56 grams? Ramai salah dekat sini. So macam saya cakap tadi, we work in reverse. Tadi kita work from bilangan gram, mole, and then atoms. So, mana mouse ni? Oh, terbalik seperti pen saya pegang. Apologies. Okay, so I want you to see this picture. Okay, the relationship antara mass, mole dan juga atoms. So kita ada mass, iaitu gram lah. Okay, the unit. And then kita ada moles. The unit dia adalah mole. And then lastly kita ada these 3, dia guna atoms, dia guna dan saya tersangkut, sorry. Molecules, and sometimes we use particles. Okay, so this is the relationship. It can go from here to here to here, and kita boleh work the other way around. So how do we do that? Kalau nak cari mass, kalau nak cari bilangan mole from mass, kamu ada formula tadi tu, kamu kena kamu kena bahagikan, divide by molar mass. So bila mass bahagi dengan molar mass, kamu dapat bilangan mole. Daripada bilangan mole, nak dapatkan atom, kamu kena darab dengan Avogadro number. So any number of mole darab dengan 6.02 darab 10^23, you amount of atoms, molecules ataupun particles.
So kalau kita nak work the other way around, kamu hanya terbalikkan ada punya mathematical function ni. So from atoms, the amount of atoms ke, the amount of molecules ataupun the amount of particles, nak cari bilangan mole, kamu bahagikan dengan Avogadro constant. Kalau dah dapat bilangan mole, nak cari bilangan mass, kamu darablah dengan molecular mass. So from the previous 3 questions, we start from here and we go to here. So dalam soalan tadi, we dapat, kita diberi value of molecules, we have to find the mass in grams. So these are the steps yang kamu perlu buat. So to work this question out, mana ada question? How many grams are in 1.2 times 10 to the power of 24 molecules of CO? So untuk jawab soalan ni, I would like to solve this question first. Molecular mass of CO. So carbon is 12.011 grams per mole. Tambah dengan oksigen 15.999 grams per mole. So bila ditambah, dapatlah, boleh tak saya 0.1 tambah dengan 16, senang sikit nak kira. Grams per mole. Dapatlah 28.01 grams per mole. This is the molecular mass of carbon monoxide. Okay, so kita nak cari berapa gram, kita ada atom, bilangan molekul dia berapa, which is what? 1.2 darab 10 kuasa 24. So we have 1.2 darab 10 kuasa 24 molecules. Gram dia berapa? Okay, so we work our way back. So daripada molecules nak cari gram, kita kena tahu bilangan mole terlebih dahulu. So we need to divide by Avogadro number. So bilangan mole of CO ni 1.2 darab 10 kuasa 24 molecules ni, tulis dia punya unit, divide dah dengan Avogadro number, iaitu 6.02 darab 10 kuasa 23. So if we key this value dalam calculator, clear this. 1.2 10 kuasa 24 divide by Avogadro number 6.02 10 kuasa 23. So the amount of mole adalah 1.993. So this is bilangan mole, 1.993 mole. So dalam 1.2 darab 10 kuasa 24 molekul ni, bilangan muatnya adalah 1.993. So bila dah dapat bilangan mole, you look at this chart here. Untuk dapatkan berat, kita kena darab dengan molecular mass, which yang we have calculated here. So mass of CO equals to bilangan mole 993 mole darab dengan 28.01 gram per mole. So if you see here, ini gram per mole. Let me tulis dalam bentuk unit. Kenapa saya nak kamu tulis unit? So mole ni bagi dengan this mole. So cancel it out. So the final unit will be in grams, which is F because kita tengah cari mass. So 1.993 darab dengan 28. Ini darablah dengan 28. So jawapannya adalah 55.81. So the mass of CO in grams adalah 55.81 grams. Betul ataupun tidak? Oh, 56 dia bundarkan. Okay. So dia bundarkan jadi 56. 56 gram. Okay. So the key here is saya nak kamu nampak the relationship here kat sini. Mana yang saya lukis tadi. So kalau kamu nak, maybe if it helps, maybe kamu salin ni. Okay, mass, mole dan juga atoms and particles. So kalau nak cari mass,
pada bilangan mol, kamu bahagi dengan molar mass. Kalau dapat bilangan mol, kamu darab dengan Avogadro number, dapatlah atoms, molecules ataupun particles. Kalau nak work the other way around from here, kamu bahagikan dengan Avogadro number. Dapat bilangan mol, kamu darab pula dengan molar mass. Okay, this is the relationship antara tiga benda ni. So kalau kamu kalau kamu hafal this big diagram here, you don't need to hafal this molecule here, this formula yang saya bagi bubuh dalam kotak ni tadi. Okay, because if you hafal this diagram, if you understand this diagram, you don't even need to hafal any formula. You understand the relationship antara mass, mole dan juga atoms ataupun particles. Okay, so kalau tak sempat salin, just screenshot. I bagi 5 seconds. 4, 3, 2, 1. Okay, moving on. Submission, please. Kejap. This is sometimes too heavy for my laptop. Okay, moving on to the next question, if we can. Tak malah ni, ini just a technical question. Sorry, and move on to the next. More application questions at a time. Okay. Soalan ni saya nak kamu try jawab. How many moles are in this amount of atoms in magnesium? Sama macam tadi. Okay, remember that diagram? Work your way. Saya tunjuk kat sini, this diagram. Dia bagi bilangan molekul kan? Dia suruh cari apa dekat sini? Dia bagi bilangan atom, suruh cari bilangan mole. So just one step. If you see this diagram, from atom to mole, just one step. Apa yang kamu kena buat? Bagi ke darab ke? Bagi dengan apa, darab dengan apa? Oh, sorry. Ini masih sakit. Okay, ada more than 1 minute. Kamu boleh try. Just one step. If you have a calculator, you just need to either darab or bahagi one time. And then you get the answer. Kamu hanya perlu tahu nak darab ke nak bahagi, and nak darab dengan bahagi dengan apa. Bilangan atom. Pay attention to the diagram. Think what you should do. Apakah hubung kait antara atom dan juga bilangan mole? Okay, let's tengok. Question view. These are the options. These are the chart view. Tengok ramai tak boleh jawab. So far tak ramai boleh jawab betul. So hopefully as we go along towards the end, ramai boleh faham, ramai makin faham dan ramai boleh jawab. So 20 seconds, I want you to try. Okay, time's up. Jawapan yang betul adalah 0.05. So the number of people jawab makin betul semakin tinggi, tapi ada lagi more than half of you jawab salah. So kenapa jawapannya adalah 0.05 mole? So tengok balik this diagram ya. Soalan ni tanya how many mole. So dia nak tahu berapakah bilangan mole yang ada dalam 3.01 darab 10 kuasa 22 atom magnesium.
So, kalau kamu ada bilangan atom, nak cari bilangan mole, you're going this way. You're going back. So, kamu kena bahagikan dengan Avogadro number. So, the value that you have tadi adalah berapa? Banyak besar sangat nombor dia. 3.01 darab 10 kuasa 22. So, let's just open calculator. 3.01 darab 10 kuasa berapa dah? 22. And kita perlu, from this diagram, kita perlu bahagikan dengan Avogadro number. Iaitu, bahagi dengan 6.02 darab dengan 10 kuasa 23. Jawapannya adalah 0.05. I share my screen kan, kamu boleh nampak calculator. Okay. Jawapannya adalah 0.05, cantik. 3 significant figures. Okay, so make sure kamu mana diagram tadi? You tengok this diagram, make sure you know what to do. NA ini adalah Avogadro number. Number Avogadro. N is for number, A is for Avogadro. And Avogadro number bersamaan dengan 6.02 darab 10 kuasa 23. And also satu lagi saya dapati previously students macam tak tahu nak guna calculator exponential tu, macam mana nak tekan. So that's why saya tunjuk dalam calculator Google tadi. You can use the button EXP. Dalam, if you have a scientific calculator, ada satu button dia tulis EXP, exponential. So this basically means 10 kuasa something. So 1 exponential 2 equals to 1 darab 10 kuasa 2, which is 100. 1 exponential 8 is 1 darab 10 kuasa 8. 8 kosong kuasa. Okay, so next question. Moving on, kita nak do more practice so that you get the hang of it. Okay, if an atom of fluorine has an atomic mass of 19 AMU, AMU is the unit untuk atomic mass unit. So it has a molar mass of what? So tengok dalam periodic table, fluorine. So fluorine berat untuk 1 mol adalah 18.998. Kalau kamu bundarkan dia, basically 19.0 lah gram per mol. So soalan ni tanya, if an atom of fluorine has an atomic mass of 19 AMU, molar mass dia adalah berapa? Jawapan, pilihan jawapan yang dia bagi adalah 19 pound. LBS is pound, 19 kilogram. How am I supposed to know? Ataupun 19 gram per mol. So this is chart view. Tengok ramai jawab apa. So bagi anda jawab, almost all of you jawab. Okay, I get the idea. Alright. So jawapan yang betul adalah 19 gram per mol. So kat sini saya nak tunjukkan unit AMU ni bersamaan dengan it stands for atomic mass unit. So dia bersamaan dengan berat 1 mol lah. Okay, so kalau dia kata berat sesuatu atom of one element adalah sedemikian AMU, kalau bersamaan dengan 1 mol, that means dia ada 1 mol of that element. So in this case, kalau the AMU is 90, which is equals to the berat of 1 mol, 18.998 ni kita bundarkan jadi 19. That means dia punya molar mass adalah 19 gram per mol. That's a type of technical question nak bagi kamu faham relationship antara unit, different units. Baru tengah cakap pasal ini. What are the units for molar mass? Options yang dia bagi kat sini, grams ke, AMU ke, grams per mol ataupun liter. So bila dia cakap tentang molar mass, spesifik lah. Berat 1 mol. Dia bukan tanya berat 1 atom. Okay, dia tanya berat untuk molar mass. So unit apa yang kita guna? Tengok balik calculation yang saya guna dalam, mana boleh tengok balik kan kalau saya tak tunjuk. So all the calculation saya guna kat sini, tengok balik. Unit untuk saya guna untuk molar mass adalah apa?
This is basically macam soalan bocor lah. Oh, ramai dah jawab. Okay, jawapannya adalah grams per mole. Betul. Okay. So kalau we are talking about molar mass, the unit that we use adalah grams per mole. So if you take a look at the periodic table, kalau kamu tengok berat dia ni, ini adalah berat dalam unit grams per mole. So sulfur berat untuk 1 mole adalah 32.066 gram per mole. Untuk neon 20.180 gram per mole. Untuk aluminium 26.982 gram per mole. Okay, that's the unit that we use, molar mass. Next question, we have 2 more after this. And then we take 5 and then kita one more thing. So what is the molar mass of salt table? Macam mana nak calculate the molar mass of salt table? NaCl. Kalau kamu buka periodic table, tengok chlorine berat dia berapa, sodium Na berat dia berapa. And then just mix and multiply where necessary. Pilihan jawapan yang ada adalah sedemikian. Na is okay. One more minute. So kat sini tengok. Interesting. Alright, so let's just end this question. Jawapan yang betul adalah yang 15 orang jawab tu. 58.443. So how do we get 58.443? So bagi yang salah ni, pay attention, tengok periodic table. And the molecular formula untuk table salt adalah Na dan Cl. Satu atom Na, satu atom sodium dan juga satu atom chlorine, Cl. So tengok periodic table. So untuk 1 mole berat dia adalah 22.99. And then kamu tambahkan 22.99 itu dengan 1 mole of chlorine iaitu 35.453. If you add that two up, kamu akan dapat 58.443. So bagi yang salah ni, that's how you do it. Kalau kamu ada chemical formula, kamu tengok bilangan atom setiap satu elemen tu ada berapa, and then tengok periodic table berat satunya berapa, and then tambah dan multiply when necessary. Next question, kita ada 2 more, 1 more after this, and then we take 5, and then ada sikit lagi nak go through dalam chapter 2. Okay, what is the mass of 0.89 mole of calcium chloride? So ini refer back to this diagram. Kamu ada bilangan mole, macam mana nak cari mass? So if you have mole, how to calculate the mass, and then what do you need? Once you know the relationship, then you need to find out what data, what values do you need. Kamu ada bilangan mole kat sini. So what do you need to do with the 0.89 mole tu? So ini adalah pilihan jawapan. You have like more than 1 minute. Try to answer, whip out your calculator. Ataupun boleh guna Google punya calculator macam saya kalau kamu tak ada. Write down 0.89 mole and calcium chloride, CaCl2. There's a reason why saya bagi CaCl2 kat sini. What do you need to do with CaCl2?
Okay, 30 seconds. Tengok 19 of you dah jawab. Okay, dah nampak. Okay, ada just a small, a spike in only one answer. That's good, ramai dah. Kalau jawapan tu betul, that's good lah. Kita tengok jawapan tu betul tak betul. Time's up. So jawapan yang betul adalah 98.9. So okay, lega saya, ramai dah jawab betul. So bagi yang jawab tak betul tu, pay attention. So macam mana 19 of you boleh dapat 98.9 gram. So first, let me tunjuk this diagram balik. Okay. Kalau daripada bilangan mole, which is here in the middle ni, kamu nak cari mass, you're working your way back. Kita tengok dekat bawah ni. So working your way back, kalau nak berbilangan mole, going to mass, kamu kena darab dengan molar mass. Maybe this is confusing because of the arrows. Let me lukis another one yang that is more clear, tak confusing. Okay, kita ada mass in grams, unit gram. Kita ada mole, unit dia mol. And kita ada atoms and molecules and ataupun particles. Okay, so maybe it's clearer kalau saya buat macam ni. Mole and atoms. Atoms go to mole. From mole go to mass. So kalau pada mass nak pergi mole, kamu kena bahagikan dengan molar mass. Kalau dah dapat bilangan mole, nak cari atom, kamu kena darab dengan Avogadro number. So if you want to go back, work your way back, kamu kena change this mathematical function daripada darab, bagi dengan benda yang sama. Avogadro number. Bilangan mole nak cari mass, kamu darab dengan molar mass. Okay, maybe this is better. Okay, so screenshot this one. So mm is molar mass, Na is Avogadro number. So dalam soalan tadi dia bagi mana dia? 0.89 mole of calcium chloride. Okay, you have 0.89 mole of CaCl2. So kamu ada bilangan mole, berapakah mass dia? So kamu kena darab dengan molar mass. So you have to cari the molar mass of CaCl2. So buka periodic table, calcium. Oh, sorry, saya pakai pen pula. Calcium dalam grup sini 40.1 lah saya ambil, saya bundarkan 40.1. Mana dia? Calcium is 40.1. 40.1 grams per mole. Tambah dengan Cl2 which is 30 mana tadi 30 berapa? Chlorine is right here 35 ke 37? 35.5 saya bundarkan juga 3 significant. 35.5. So kat sini kita akan dapat 35.5 darab dengan 2 equals to tambah dengan 40.1. So 40.1. So the molar mass of calcium chloride adalah sorry, apologies, ada sound banyak ni mana datang saya tidak tahu. So this is the molar mass of calcium chloride. So bila kita dah dapat cari the molar mass, kita darabkan dengan bilangan mole. Because nak cari mass, kita perlu darabkan bilangan mole dengan molar mass. So mass of CaCl2 equals to 0.89 mole
darab dengan the molar mass 111.1 grams per mol. So unit ni potong-potong. So 0.89 darab dengan 111 tadi. 0.89. So the answer is 98.88. 98.88. Oh, 9 lah. So 9. Okay, that's how we get 98.9. Okay, clear? So bagi yang 1, 2, 8 orang yang salah ni, that's how we do it. So kat sini yang jawab 111 ni, you just perform halfway through. Kamu dapat separuh markah. Yang 5 orang jawab 0.008 ni, saya tak pasti. Macam mana kamu dapat 0.008. And none of the choices ni, pun saya tak pasti kenapa kamu fikir sedemikian rupa. So one more question. How to convert mole, how to perform mole conversions. Soalan teknikal. So how many steps are in gram to molecule conversion? So soalan ni basically ditanya, berapakah langkah kalau kamu nak convert from gram? Tengok balik diagram yang saya lukis ni. Kalau kamu ada gram, how many steps nak convert from gram to molecule? So you can see, kalau kamu ada gram, kamu perlu convert pada bilangan mol dulu, and then baru convert pada molecule. So 2 steps. Jawapan. Okay, ada jawapan 2 steps. So let me just end. Okay, jawapannya adalah 2. Okay, I think that's it lah untuk chapter 2. Kalau kita take 5 sekarang pun dah 11:30. Alright, so yes, and it is. So itu saja untuk chapter 2. That's it. Basically dalam chapter 2 ni, apa yang kamu perlu tahu adalah the structure of an atom. Okay, what is an atom? Make sure you understand, kamu boleh define what is an atom and what are the subatomic particles. Proton, neutron, dan elektron. Make sure you understand proton tu ciri-ciri dia apa, neutron apa, elektron apa. Make sure also kamu tahu macam mana nak calculate. Okay, different elements have different number of proton, neutron. Make sure kamu tahu macam mana nak baca periodic table, macam mana nak baca the nuclide notation. Okay, the isotope. Macam mana nak calculate the amount of neutrons from nuclide notation. Okay, that's the first part. The second part, which is today lah, make sure kamu tahu macam mana nak buat mole conversion. So to do that, you have to understand first what is the mole, which we have gone through today. So kalau kamu understand what is a mole, kamu boleh perform mole conversion yang kita buat practice tadi. Okay, that's basically roughly what you need to understand, what you need to get from chapter 2 atomic theory. So kalau kamu nak study, make sure you boleh buat semua benda yang saya senaraikan tadi. Okay, that's it for today. See you dalam kelas ganti hari Selasa pukul 10.30 pagi. Okay, semua? Thank you all. Thank you, sir. 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 Thank you. Thank you, sir. Thank you.